Very good morning, students. Today we are going to discuss about calculation of MMF in the air gap of three-phase induction motor. So DC machines-க்கும் three-phase induction motor-க்கும் என்ன difference அப்படின்னா we are considering அங்க வந்து armature is having the slots. In three-phase induction motor-ல stator as well as rotor having slots. அப்போ நம்ம contraction factor, gap contraction factor for stator slots as well as rotor slots கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளமில். Okay, let's move to the topic. Okay, in the problem பார்க்கலாம். Calculate MMF for air gap in a three-phase induction motor. It is very interesting problem. From the following data, stator bore under the diameter. Okay, stator bore 500 mm and core length 220 mm. Stator slots, rotor slots. So statorலையும் slot இருக்கு, rotorலையும் slot இருக்கு. So we have to consider the gap contraction factor for slot இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஸ்டேட்டருக்கும் கன்சிடர் பண்ணணும், ரோட்டாருக்கும் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்லாட் ஓப்பனிங் which is nothing but width of the slot given, length of the air gap and Kgd is given, air gap flux density is given. So we have to find out MMF for air gap. Okay, so we know formula for that. With the given data first we will start. Okay, so given data, எதெல்லாம் given data அப்படின்னா given one is induction motor first. Okay, then stator bore. இந்த stator bore இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து dia. Okay, so dia is equal to, sometimes they'll specify as dia or stator bore. So 500 mm. Okay, then core length L is given 220 mm and then stator slots SS 76, rotor slots okay இது வந்து 94 கொடுத்துருக்காங்க. Then what are the remaining things? Slot opening. I told you slot opening நாலும் width of the slot நாலும் ஒன்று தான். So WS is equal to 2 mm. Correct? Then air gap length. Length of the air gap small LG. Okay. 0.9 mm. இதில் பியூட்டி என்ன, எல்லாமே பாருங்கள் mmல தான் கொடுத்துருக்காங்க. Okay. Then Kgd is given in the problem itself as 1.15 and flux density is given Bg 0.54 Weber per meter square. Okay, MMF in the air gap as usual we know the formula. Slot இருக்கிறதுனால we will have ATG is equal to 8 lakh kg Bg multiplied by Lg. So everything is given in the problem. See here, Lg known, Bg known, then only unknown is Kg. Okay, we know Kg is equal to, this is total gap contraction factor. Kg is equal to gap contraction factor for slots multiplied by Kgd. This gap contraction for duct is given in the problem. Okay, so now here no, this Kgs is split into two things. Okay, because we are having gap contraction factor for slot. Okay, KGSS, gap contraction for stator slots, correct? Then again we can split this as gap contraction factor for okay rotor slots. The last one represents rotor, the last subscript no, stator and rotor. And generally we know for KGS is correct, I only write YS by YS dash, correct, which is nothing but YS divided by YS minus KCS into WS. This is the formula. Clear? Cortes coefficient for slot. Now we are having slot in stator as well as rotor. So how the equation for KGSS becomes no, Y stator slot pitch, correct? This is simply slot pitch. Now stator slot pitch divided by YSS dash, correct, is equal to YSS divided by YSS minus Cortes coefficient for slot no. So now we have stator slots. Cortes coefficient for stator slot multiplied by width of the stator slot, correct? So if it is given common means no problem. If separate width is given for stator as well as rotor, we have to consider that. Okay, similarly very interesting, correct, KGSR, gap contraction factor for rotor slot is equal to
rotor slot pitch divided by YSR dash, where YSR divided by YSR minus KCSR, Cortes coefficient for rotor slot, correct? Then slot width of the rotor slot, correct? So width of the SR means the final one represent rotor slot. So these things we have to find out. So KGS is nothing but product of these two. So KGS is equal to, we'll have KGSS multiplied by KGSR. If we find out these two, we are able to find out KGS. If we substitute KGS, we'll be able to find out KG. Then we can able to find out MMF in the airgap, correct? So now KGSS, as I have given the formula, no? So we have to find out what we know. YSS, that is stator slot pitch divided by stator slot pitch. These things we have to know, correct? So I'll write here formula YSS divided by YSS minus KCSS WSS. Clear? Stator slot pitch, it is given. We will check this one, correct? Stator, oh, it is not given, correct? It is not given. Stator slot pitch is given, not given. So how will you find out stator slot pitch? See here, if you are having, okay, if you are having two poles like this, okay, now the circumference is 50 centimeter. Circumference, length of this periphery is 50 centimeter. There are two poles. What is the pole pitch distance between these two poles, correct? Is simply we'll say 25 centimeter. How it is found out? So the circumference divided by number of poles, correct? So if we have the 4 poles means circumference divided by number of poles. Okay, circumference is nothing but 2 pi r. 2 pi r, 2 into r together, we will take this as pi d, correct? So the circumference is pi d. Okay, now stator slot pitch. Number of, instead of number of poles, no, you have to put number of stator slots. So YSS is equal to, okay, pi d, the circumference divided by number of stator slots, is equal to pi d and SS. You check it. Either we are going to substitute in mm or meter. So no need, we will keep it in mm itself. YSS mm le vechikalam. Appo enna aguna 500 divided by 76. So if you substitute YSS like this, we will get pi into 500, correct? Pi into 500 divided by 76, 20.67 mm. 20.67 mm. So KGS ku YSS kandupidichittom. Now we have to find out KCSS. What is KCSS? Cortes coefficient for stator slots. We know generally Cortes coefficient formula 1 divided by 1 plus 5 LG divided by as it is slots, no, stator slot, no, WSS, width of the stator slot. Clear? Now in the problem, see, it is given as stator bore kuduthirukanga, stator bore kuduthirukanga, slot opening which is nothing but slot width. It is not specified for slot width for stator or rotor. Common slot opening கொடுத்துருக்கிறதுனால இதுதான் ஸ்லாட்டோட width for stator as well as rotor. அப்போ நம்ம இதே வேல்யூ தான் எடுத்துக்கிறோம், 2 mm அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துலையும். ஓகே, ஸோ 1 divided by 1 plus 5. Length of the air gap வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இட் இஸ் given as 0.9 mm. இதுவும் mmல தான் இருக்கும், இதுவும் mmல தான் இருக்கும். ஸோ we can keep as it is 0.9 divided by 2. Both are in mm. Correct? We'll get this as 0.3077. ஸோ இதே மாதிரி கேசிஎஸ்ஆர்னு போட்டிங்கன்னா கேசிஎஸ்ஆர் ரோட்டர் ஸ்லாட்டுக்கும் இதே தானே பாருங்கள், வித் ஆஃப் த ரோட்டர் ஸ்லாட்டும் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இது என்ன ஆகும்? கேசிஎஸ்எஸ் is equal to KCSR, Cortes coefficient for slot as well as stator slot, rotor slot, both are same, 0.377.
Now we'll substitute the values stator slot pitch what we have found out, correct? என்ன ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணோம், ஸ்டேட்டா ஸ்லாட் பிச் வந்து 20.67, correct, divided by 20.67, everything is in mm, correct, minus KCSS ஓட வேல்யூ வந்து 0.3077. இது WSS width of the stator slot is also 2 mm. 2 mm தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So 2, everything is mm, correct. Now we can have KGSS after simplifying this as 1.0307, correct. Then KGSS is over, correct. Then our aim is to find out KGSR, where we need to find out YSR divided by YSR minus KCSR WSR, width of the rotor slot. So I already told width of the rotor slot width of the stator slot same தான், இதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. So only thing we have to find out this one YSR. So YSR அப்படின்னா rotor slot pitch. rotor எங்கே இருக்கும், see here, இது வந்து உங்களோட stator, correct, இது உன்னோட rotor. We know the entire dia, இதுதான் ஸ்டேட்டரோட போர் டயான்னு கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்ட். பட் வி நீட் ஒன்லி திஸ் ரோட்டார் டயா. ரோட்டாரோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரோட்டார் ஸ்லாட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரோட்டார் ஸ்லாட் விட் கிடச்சிரும். ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஒன், த என்டையர் லென்த் இஸ் டி. ஸோ இந்த லென்த் ஒரு எல்ஜி, கரெக்ட், இது ஒரு ஏர் கேப். இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் வில் கெட் திஸ் ஒன். ஸோ சி ஹியர் YSR இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், pi into d. Instead of d dia we'll have d minus 2lg, இங்க ஒரு lg இங்க ஒரு lg, d minus 2lg போட்டா circumference of the rotor கிடைச்சிடும், divided by number of rotor slots, correct. So pi value keep as it is, d value is 500 minus 2 into lg ஓட value 0.9, correct, 0.9. எல்லாமே எம்எம்மில் இருக்கிறதுனால நோ ப்ராப்ளம், இதுவும் எம்எம் தான் இதுவும் எம்எம் தான். எஸ்ஆர், ஸோ ரோட்டார் ஸ்லாட்ஸ் வந்து 94ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ YSR வேல்யூ வில் பி நவ் 16.65 mm. இதான் வந்து ரோட்டார் ஸ்லாட் பிச். ஸோ YSR இஸ் நோன், சப்ஸ்டியூட் இன் திஸ் KGSR. ஸோ KGSR, gap contraction factor for rotor slots is equal to formula we know YSR divided by YSR minus. Just substitute, everything is mm, so no need to worry. 16.65 divided by 16.65 minus KCSR value is 0.3077 multiplied by, so width of the rotor slot is also 2 mm only, correct. So simplifying this we will get 1.0384, correct. So now we have got KGSS value as well as KGSR value, clear. Just multiplying these two will get KGS, correct. So we know KG is equal to KGS is equal to KGSS multiplied by KGSR, which is equal to 1.0307 into 1.0384. Keep always 4 decimal places, okay. So 1.0703 KGS. Now KG is equal to KGS multiplied by KGD. KGS is 1.0703 and then KGD is given in the problem itself as 1.15. So simplifying this will get 1.2308. ஓகே, இப்போ கேஜி கிடச்சிச்சு, அவ்வளோதான். சி இந்த ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் எதெல்லாம் நமக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ கேஜி 1 மட்டும்தான் தேவை. பிஜி இஸ் கிவன், எல்ஜி இஸ் கிவன். கேஜியை வந்து கேஜிஎஸ் இன்ட்டு கேஜிடி. கேஜிடி ப்ராப்ளமில் நமக்கு வந்து கிவன் டேட்டாவிலே கேஜிடி இஸ் கிவன். ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா கேஜிஎஸ்எஸும் கேஜிஎஸ்ஆரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபார்முலாவில் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று என்னென்னா ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட் பிச் அண்ட் ரோட்டார் ஸ்லாட் பிச். ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட் பிச் வந்து ஸ்டேட்டரோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட்ஸ், ரோட்டரோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரோட்டார் ஸ்லாட்ஸ். அது போட்டால் இது கிடச்சிரும். ஓகே,
So just substitute in the formula, we'll get, okay. So ATG, MMF in the air gap is represented by ATG multiply equal to 8 lakh kg into BG into LG. So 8 lakh kg value is 1.2308 and BG is also given as 0.54, correct, 0.54 Weber per meter square, and then BG is given kg, BG, and then LG. LG is 0.9 mm, correct? It is given in the problem 0.9 into 10 power minus 3. So multiplying all this, we will get 478.5 ampere turns. This is the MMF in the air gap. This is very interesting problem for three-phase induction motor. We'll have rotor slot as well as a stator slot in this problem. Okay, thank you all.